ist Montag morgen, der 15. September 2008. Du stehst in einem Gelderturmeten in New York City. Du schiebst den Kart hinein, aber du sagst den in den Nachrichten hast du Gerard gehört, dass die wird gut Investmentbank der Welt aber Nord verschwunden ist. Lehman Brothers hat insolvenz angemeldet, $639 Milliarden an Vermögenswerten haben sich buchstäblich in Luft aufgelöst. Der Dow Jones stürzt an einem einzigen Tag 500 ab. Händler auf dem Parkett starren ungelbubig auf ihr Monitore, aber die eigentlich Panik findet nicht an der Wall-Street statt, sie findet in den Köpfen der Regierungschefs statt. Das Gesamt global Finanzsystem steht 24 Stunden vor dem totalen Kollaps. Sie sagten uns es sei ein unvorhersehbarer Unfall gewesen, ein schwarzer Schwan, das war ein Lüge, es war ein geplanter Bürbel, und zu verstehen, wie sie damit davonkommen sind müssen, wir zurückgehen, wir schreiben das Jahr 2001. Die Dotcom-Blaze ist Gerard Geplitz, Investoren haben Billionen verloren, die Wirtschaft zu retten, trifft die US-Notenbank ein Fatal Entscheidung. Sie senkt den Leitzins von 65% auf nur noch 1%. Geld ist plötzlich fast kost. Wenn Geld billig ist, leihen sich die Leute mehr von Banken, suchen verzweifelt nach Orten, wo sie dieses Geld anlegen können. Staatsanleihen bringen kaum noch Rendite. Also richten sie ihren Blick auf den amerikanischen Traum. Immobilien, früher war ein Hypothek. Langweilig, du gehst zur Bank, zeigst den Einkommen, bekommst einen Kredit und du sollst ihn 30 Jahre lang ab. Wenn du nicht zahlen kannst, hat die Bank ein Problem. Aber Wall Street hat ein die dieses Risiko verschwinden ließ. Sie nannten es Verbriefung. Die Bank behält den Kredit nicht mehr. Sie bundelt tausend von Hypotheken in ein riesiges Paket. Dann verkaufen sie Anteil an diesem Paket an Investoren weltweit. Plötzlich ist es der Bank egal, ob du sagst, das Risiko liegt jetzt bei einem Pensionsfonds in Norwegen oder einer Gemeinde in Deutschland, das unter die Anreise zwischen 2000 und 2006 verdoppelten sich die Immobilienpreis in den USA fast. Jeder wollte ein Stück vom Kuchen, aber den Banken gingen die kreditwürdigen Hauskäufer aus. Jeder, der sich ein Haus leisten kann, hat bereits ein higher word is in. Normalerweise sagst du einem Kunden, ohne Job und ohne Vermögen, nein. Aber die Banken verdienten an der Mensch der verkauften Kredit nicht an deren Qualität. Also öffnen sie Subprime Kredit verlust mighty schlechte Bonität. Im Jahr 2000 matchten dies riskanten Kredit nur 8% aller Hypotheken aus. Bis 2006 explodierte diese Anteil auf 20%. Sie vergaben Kredit, die sie intern Ninja-Loans nannten. No income, no job, no assets. Kein Einkommen, kein Job, kein Vermögen. Ein Erdbeerflagge in Kalifornien MIT $14.000 Jahresgeld bekam, einen Kredit über $720.00. Das ist keine übertrieben, das steht so in den Gerichtssachen. Die Banken wussten, dass dies Leute niemals zahlen konnten. Intern Memos von Goldman Sachs bezeichneten dies Produkt später als Dreck, aber sie verkauften sie trotzdem. Wir haben kaufen Investoren diesen Dreck, weil die Ratingagenturen sie belegen haben. Moody's, S&P und Fitch sind die Wächter des Finanzsystems. Sie geben Noten von AAA bis CAAA. Ist so sicher wie US-Staatsanleihen. Die Banken bezahlten die Ratingagenturen für dies. Es war ein klassischer Interessenkonflikt. Wenn Moody's kein AAA-Rating gab, ging die Bank einfach zur Konkurrenz. Also klebten sie das sicherste Label der Welt auf Paket, voller toxischer Kredit. Im Jahr 2006 gab es in den USA nur 12 Unternehmen MIT einem echten AAA-Rating.
gleichzeitig existierten 64.000 strukturiert, Finanzprodukt, MIT, AAA, Rating. Das Sister War nicht nur kaputt, es war manipuliert, aber der Verkauf von Hypotheken reicht der Wall Street nicht. Der Markt für Echthuser ist begrenzt. Du kannst nicht mehr Häuser finanzieren, als gebaut wurden. Also in Koppelten, sie das System von der Realität, sie erschufen, synthetisch, CDOs, stell dir das wie ein Sportwett, VR, du wettest nicht auf das Spiel selbst, sondern auf das Ergebnis einer Wett über das Spiel. Investoren konnten jetzt auf den Ausfall von Hypotheken wetten, die sie gar nicht besiegen für jeden Dollar an. Echten Hypotheken wurden bis zu $20 an synthetischen Wetten platziert. Das Volumen dieser Derivat stieg von $100 Milliarden im Jahr 2000 auf $62 Billion im Jahr 2007. Das ist mehr als das weltweit Bruttoinlandsprodukt zu dieser Zeit. Und dann kam der Hebel ins Spiel. Leverage. Investmentbanken wie Lehman Brothers spielten nicht mit ihrem eigenen Geld. Sie liehen sich Geld den Markt zu wetten. Lehman hat ein Verhältnis von 30 zu 1. Das bedeutet, wenn ihr Vermögens wird nur 3% an Wert verlieren, ist die Bank pleite, komplett bankrott. Sie balancierten auf einem Seil 100 Meter über dem Abgrund. Under 2007 begann der Wind zu wehren. Die Zins, die Hypotheken sind für die Subprime-Kredite passen sich an. Plötzlich stiegen die Monetäre von 1.200 auf $2.000. Milliarden Amerikaner konnten nicht mehr. Die Zwangsversteigerung begannen. Die Immobilienpreis fielen zum ersten Mal seit Jahrzehnten landesweit. Das Kartenhaus begann zu wackeln, und dann passierte etwas, das niemand auf dem Schirm hat. Im März 2008 traf es die erste Bank, Bear Stearns, die aktivste von $170 auf $2. Die US-Notenbank organisiert einen Notverkauf an JP Morgan. Sie dachten, das für sie gelosch, aber das Vertrauen war weg. Banken leihen sich untereinander jeden Tag Milliarden, liquid zu bleiben. Plötzlich lieh niemand mehr gemondem Geld. Jeder vermutet, dass die andere Bank voller giftiger Papier war. Dann kam das Vergnüsfell Wochenende im September. Lehman Brothers braucht dringend Geld. Die US-Regierung unter Finanzminister Hank Paulson sagt nein. Sie wollten ein Exempel statuieren. Kein Moral Hazard mehr. Lehman fiel unter die Hail Bratschloss. AIG, der Grot Versicherer der Welt, hat dies toxischen Wetten versickert. Sie schuldeten den Banken plötzlich Milliarden, die sie nicht hatten. Wenn fällt Goldman Sachs, dann fällt die Deutsche Bank, dann fällt das gesamt Global Industrieunternehmen wie General Electric Kontinent, täglichen Operationen nicht mehr. Finanzien, Schiffwohler, waren blieben in den Häfen liegen, weil die Kreditbrief wertlos waren der Geldmarkt vorein. Die Weltwirtschaft erlitt einen Stillstand. Finanzminister Paulson und der Notenbank Ben Bernanke gingen zum Kongress. Ihr Auftritt war kurz und brutal. Sie präsentierten ein Dokument, das nur 3 Seiten lang war. Sie forderten $700 Milliarden an Steuergeldern, sofort ohne Aufsicht, ohne rechtlich Anfechtbarkeit. Bernanke sagt den Politikern wörtlich, wenn wir das nicht tun haben, wir am Montag keine Wirtschaft mehr. Der Kongress siegert, das amerikanische Volk war wattend. Die Telefon im Kapital brachen zusammen, weil so viel Bürger anriefen, Nein zu schreien. Am 29. September stimmt das Repräsentantes gegen das Rettungspaket. Das Ergebnis der Dow Jones stirs in Minuten 777 Punkt ab. 2 Billionen an Marktwert wurden an einem Nachmittag vernichtet. Die Botschaft der Markt war klar, sollt oder wir brennen alles nieder. 4 Tage später stimmt der Kongress zu.
Das Gesetz, hieß TARP, Troubled Asset Relief Program, $700 million Flossen in die Kassan, der Bankenman, Versprach der Öffentlichkeit, das Geld wird verwendet, worden, Credit an klein Unternehmen zu vergeben, die Wirtschaft wieder ans Kurbel, aber das ist nicht passiert, die Banken nahmen das Geld, unterhorteten es, oder schlimmer noch, sie benutzten es, Schwäche, Konkurrenten außerkaufen an der Notgräser, zu werden. JP Morgan kauft Washington Mutual, Wells Fargo kauft Watchevere, die Banken, die too big to fail, whereon, werden, Notgräser, Unde was passiert, MIT, Denver Zukorn, Jetzt word, easinish, Ren Million, Amerikaner Ehrhuser, verloren, bereiten sich die Banken auf, die Bonussen vor, 2008 war das Jahr, in dem die Weltwirtschaft fast starb, trotzdem selten die Wall-Street-Firmen, End 2008, Boni in Havon 18, für Milliarden aus, das, war das, sext ESGs, Volumen in der Geschichte, Meite bitte, von AIG, der Firma, die MIT, 180 Milliarden Steuergeldern, gerett wurden, must erhielten, 165 Millionen an Prämien, sie nannten, is, die Talenti zuhalten, die das Schlammsele Rust, verursacht hatten, Verglichen, where das, mighty der Relatoff, der Strage, die Arbeitslosenquote in den USA, verdoppelt sich auf 10%, 88 Millionen Jobs gingen, verloren, das Nettovermögen der USA-Haushalte sank 11 Billionen Dollar, Millionen, Familien wurden obdachlos, in Spanien stieg die Jugendarbeitslosigkeit auf über 50%, in Griechenland brach das Gesundheitssystem zusammen, aber an der Wall Street, dort wurde Champagner getrunken. 2009, nur ein Jahr nach dem Crash, verzeichneten die Banken wieder Rekordgewinn, Goldman Sachs erzielte 13,4 Milliarden Dollar Gewinn. Wie war das möglich, weil sie Geld von der Fed für fast 0% Zinsen bekommen und es dem Staat für 3% oder 4% zurücklehnen. Es war an Subventionierung von privatem Profit durch öffentliches Risiko. Gewinn wurden privatisiert, Verlust wurden sozialisiert, die Kernformel des modernen Finanzkapitalismus, aber die wichtigste Frage bleibt, wo war die Justiz nach der Savings- and Lohnkrise in den 80er Jahren landeten, aber 1.000 Banker im Gefängnis, wie viel waren es nach 2008, nach dem größten Finanzbetrug der Weltgeschichte, einer einziger Mann, Karim Sergelden von der Credit Suisse, bekam 30 Monathaft, weil den Wert von Anleihen in seinem Buch künstlich hochgerechnet hat. Kein CEO, kein Vorstands, kein einziger Chef einer großen US-Bank würde strafrechtlich. Das Justizministerium argumentiert, dass Anklagen gegen Topmanager das System destabilisieren könnten. Es nennt sich die Collateral Consequences Doctrine, wenn die Strafe für das Verbrechen dem Unternehmen zu sehr schadet, wird auf die Strafe verzichtet. Stattdessen gab es Geldstrafen, Großgelds, Bank of America sollt 16 Milliarden, JP Morgan sollt 13 Milliarden, insgesamt sollten die Banken in den Jahren danach rund 190 Milliarden Dollar an Strafen. Klingt viel, oder? Aber für die Banken ist das nur ein Seil in der Balance. Cost of doing business, Betriebskosten, wenn du ein Bank ausraubst, DOND 5.000 Dollar stiehlst, gehst du für 10 Jahre in den Knast. Wenn ein Bank das Volkum 700 Milliarden bestiehlt, sollt sie ein Until des Gewinns zurück und dematcht weiter. Niemand muss sein Boni zurück sollen, niemand bekam Berufsverbot, die gleichen Leute, die 2008 Steuer, Sazen 2010 wieder Steuer, und die das bringt uns direkt in die Gegenwart. 2010 wurde das Dodd-Frank-Gesetz verabschiedet. Es sollt sicherstellen, dass so etwas nie wieder passiert. Es sollt die Banken regulieren. Es sollt den Eigenhandel einschränken. Aber in den letzten 14 Jahren haben Lobbyisten dieses Gesetz systematisch aus Geld 2018 unterzeichnet. Präsident Trump ein Gesetz,
Diet die, Regulierung, für Mittelgroßbanken, die Schwell für strenge Aufsicht wurde von 50 Milliarden auf $250 Milliarden angehoben, dreimal darfst du raten, wo die verlobbyiert hat. Die Silicon Valley Bank, under Geno, das Fort, unsam Kern, die Problems, Hut, wir haben nichts galant, schlimmer Noch, wir haben das Problem MIT, Geld, zugestat, das System Lebon, zuhalten, haben die Zentralbanken weltweit, Geld gedruckt, wie nie, zuver. Die Bilanz der US-Notenbank explodierte von 900 Milliarden im Jahr 2008 auf fast $9 Billion im Jahr 2022. Das ist die Einversinnverkung. Das ist ganz Geld muss irgendwohin. Es floss in Aktien, in Kryptowährungen, in Immobilien. Wir haben ein Eilsblaze geschaffen und jetzt, wo die Zinsen steigen, die Inflation zu bekämpfen, passiert genau das gleich wie 2008, die Anleihen verloren an Wert, die Bankbilanzen, Platten im Mars 2023, sahen wir den ersten Riss, Silicon Valley Bank, Signature Bank, First Republic Bank, drei der vier größten Bankpleiten in der US-Geschichte passierten. Innerhalb von 2 Monaten im Jahr 2023, die Reaktion der Regierung, Sofortige aller Einlagen, Orts der Unversicherten, wieder ein Bailout, durch die, das Signal an, die Banken warniert, geht so viel Risiko ein, wie ihr wollt, wir fangen Juke auf, aber das nächst groß Ding lauert, bereits im Schatten, bei Immobilien, Commercial Real Estate, Büroterm, stehen leer, while die Menschen im Homeoffice arbeiten dies, geb gut, wurden, MIT, billigen, Krediten, finanziert, die Jets, auslaufen, allein in den USA Musan 2025, Kredit im Wert von $15 Billion refinanziert, wurden, aber die geb gut, sind hut, 30% oder 40% weniger wert, und die Zinsen haben sich verdreifacht, halt dies vollen Kredit, wieder, die Banken, besonders, die regionalen Banken, es ist exakt, gleich Muster, wie 2008, ein Vermögenswert, wird überbewertet, Wert, MIT, Schulden, auf die Blaze platzt, und die Steuerzahler werden sehr Kass gebeten. Der Unterschied ist nur, die es mal sind, die sollen viel größer, die weltweit, Verschuldung, liegt hut bei, über $300 Billion, das ist die dreimal, so viel, wie das weltweit BIP. Wir haben kein Schuldenproblem, gelist, wir haben es, nur in die Zukunft, Verschuldung, 2008 war kein Unfall, es war ein Symptom eines Systems, das auf Gier, Betrug und Straffreiheit basiert, die Banken haben galant, dass sie das Finanzsystem als Geiselnehmung kennen, sie wissen, dass wir sie retten müssen, denn die Alternative ist der Kollaps, aber wie lange kann das gut gehen, wie oft können wir das System noch retten, bevor das Geld selbst sinon wird, verliert, Portugal hat die Credit Suisse ist gefallen, die Dominosteine sind größer, aber sie stehen immer noch wackeling, wir stehen hut an unlichen Cruising wie 2007, die Warnsignal blinken rot, aber die Party an der Börse geht weiter, was glaubst du, werden sie beim nächsten Crash wieder gerettet oder lassen sie dieses mal als erbrennen, das System zu schreib mir den Meaning dazu antun in die Kommentare, Option A, Bailout für immer, oder Option B, der groß Reset, ich lies mir, Ethereum durch, wenn du sehen willst obi direkt beholst, abonnier, den Kanal, denn wir werden, dieses Thema garantiert wieder, aufgreifen, wenn der next Dominostein folgt.